ഹലോ ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടെത്തി. അതുമായി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് Gibbs paradox. Okay, so let's go for the Gibbs paradox. Okay, so it's a very simple topic. നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനം എല്ലാം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് മേ ബി നമ്മൾ ഗാമ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച രണ്ടും ഏതാണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവസാനം പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതനുസരിച്ചിട്ട് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കെ എൽ എൻ സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ എൻ കെ എൽ എൻ വി ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് അല്ലേ 4 pi m e by 3n all raised to 3 by 2 plus 3 by 2 nk. This was the expression for our entropy yesterday. We found out that. Okay, now let us consider a very simple case here. Let us say, okay, before that let's do some simple mathematics so that our problem becomes so easier later on. We know that the energy energy is given by, we know already from classical thermodynamics itself that kinetic theory itself, energy is given by 3 by 2 nkt if you are talking about a classical ideal gas. There is no interaction, there is no potential, so in that case internal energy is a function of temperature only in that, so the energy is given by 3 by 2 nkt. So putting that into the equation we get S is equal to nk ln v by h cube 2 pi m e ke pagaram 3 by 2 nkt by 3n, right, all raised to 3 by 2 plus 3 by 2 nk. 3n get cancels. Oh, that is not 2, that should be 4. Okay, I'm sorry, I made a mistake. So 4 pi mkt 4 pi mkt, that's a mistake. So it should be 2 and 2 should get cancelled. So what you should get is the entropy is given by nk ln v by h cube 2 pi m kt all raised to 3 by 2 plus 3 by 2 nk. This is the entropy usually we get. Sorry. സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിന് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത്. എനിവേ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം സംവെയർ ഹിയർ ഐ തിങ്ക്. സോ നൗ ഐ എം മേക്കിംഗ് സംവാട്ട് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ changes in this expression for our mathematical purpose. Let us say S is equal to, now I'm taking this nk ln v outside. Okay, so what I'm going to get is nk ln v plus, alright, this is okay. So nk ln v ne matram njan porthekku eduthu. So what I'm going to get is now let me nk ln v നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what remains there is h square ഉണ്ടാവും അല്ലേ, h square ഉണ്ടാവും inside. So I can take this 3 by 2 outside. Okay, no problem. So 3 by 2 nk, okay, this മുകളിലുള്ള 3 by 2, ഈ മുകളിലുള്ള 3 by 2 ലോഗരിതം ആയതുകൊണ്ട് അധികം എടുക്കാം. So nk 3 by 2 nk ln
2 pi mkt divided by h square അല്ലേ h ക്യൂബിൽ നിന്ന് h cube is same as 1 by h square all raised to 3 by 2. That's same as that. So if I can take it outside, so this is it, 3 by 2 nk ln 2 pi m kt divided by h square, then the last term 3 by 2 nk. So this is the new expression for our entropy. Why I am writing this, we will see later on. Okay. Now consider a very simple case. Let us say you have a box. Okay, you have a box like this. Okay, now there is a separation in between the box, not in between, somewhere in the box. Okay, so now you have two gases inside the box. One gas is green gas, let us say some green color of gas or whatever, green gas, and another is, let us say, blue gas. Okay, so there is a separation in between them. Now let us say the green gas, the mass of the individual particle is m1 and you have n1 number of them. For the blue gas, you have the mass of the individual particle as m2 and you have n2 of them. So the volume occupied by the blue gas is V2 and the volume occupied by the green gas, is, let us say, V1. Okay, so this is the condition. Now let us say, let's calculate what is the entropy of green gas. Okay, let us say S1. What is the entropy of the green gas? It has n1 number of them. Okay, K ln V1 volume is occupied by them, 3 by 2 n1 K ln 2 pi m. Okay, what is the mass? m1. Am I right? Kt. Let us assume that throughout the experiment our temperature remains same. Okay, so divide by h square plus 3 by 2 n1 k. Now for the blue gas, what is the entropy? Let us say that is S2. Blue gas, the entropy is given by N2 K ln V2 plus 3 by 2 N2 K ln 2 pi m2 kt. Okay, the temperature is same, by h square plus 3 by 2 N2 K. So this is the entropy of the separate gases. Clear? I think it's clear for you. Now what I'm going to do here, now I'm going to mix these two gases. Okay, let us say I'm going to mix these two gases. So now what is going to happen? Let us say we are going to mix these gases. So there will be lot of green particles everywhere in the gas, in the box, and there will be lot of blue particles inside the box. So there is no separation. Okay, so this is what happens after mixing. Now what would be the total entropy after mixing? Now we have mixed something. Now what is the entropy after mixing? Let us say S total. So the total number of particles now is N1 green particle and N2 blue particle. The total number of particles now is N1 plus N2 K ln. Volume is now V1 plus V2. Alright? Clear? Now
ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് ടേം, അതായത് രണ്ടാമതുള്ള ടേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, എൻട്രോപ്പിയുടെ രണ്ടാമതുള്ള ടേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ട്രബിൾ, ബിക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് അതിന് ശേഷവും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. അതായത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. We are having a distinguishable particles. So what happens is the next term would be, let us say, next term would be something like 3 by 2 plus, okay, plus 3 by 2 n1 k ln 2 pi m1 kt by h square plus 3 by 2 n1 k plus 3 by 2 n2 k ln 2 pi m2 kt by h square plus 3 by 2 n2 k. Is it clear? ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ക്ലിയർ? Now what is the change in entropy? Delta S. So what you have to do is, from the total entropy you have to subtract the S1 and S2. So the delta S, the change in entropy, delta S is St minus S1 minus S2. This is what you have to do. Okay. Now if you consider this, ഇതിൽ നിന്ന്, അതായത് പിങ്കിൽ നിന്ന് ബ്ലൂവും ഗ്രീനുമാണ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഈസിയർ വൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഘടിച്ച് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത്. നോക്കൂ, ഇതിൽ നിന്ന്, അതായത് പിങ്കിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ദീസ് 3 by 2, okay, let's say some other color, let us say yellow, okay. So ഈ രണ്ട് ടേം ക്യാൻസൽ ആവും, റൈറ്റ്? ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ 3 by 2 n1 kയും 3 by 2 n1 kയും ക്യാൻസൽ ആവും. 3 by 2 n2 kln-ഉം 3 by 2 n2 kln-ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. 3 by 2 n2 kയും 3 by 2 n2 kയും ക്യാൻസൽ ആവും. സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ്, അല്ലേ, നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് n1 plus n2 k ln v1 plus v2 minus n1k ln v1 n1k ln v1 minus n2k ln v2. This is what we get. Alright? നമ്മളതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. നമുക്കിതിനെ പൊളിച്ചെഴുതാം, അല്ലേ? n1k ln v1 പ്ലസ് v2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ v1, ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ചു, പ്ലസ് n2k ln v1 പ്ലസ് v2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ v2. So that is delta S. This is what the delta S is all about. Beautiful. Now tell me, this is possible or not? Obviously the entropy is a positive quantity, non-zero quantity. By the second law of thermodynamics, this is a possible quantity. Why we know that this is a positive quantity? Because v1 plus v2 will always be greater than v1, and v1 plus v2 is always be greater than v2, so that the logarithmic thing will be something positive, and in that sense delta S will be positive quantity and everything is done. Okay, no problem. So this happens. Now arises the paradox. ഇതുവരെ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. Now comes a paradox. What is that paradox? Suppose instead of the blue gas and green gas, what I'm going to do now is, I'm having the same gas. Let us say I'm having the same green gas. Okay, now I'm having the same, okay, there is a separation, okay, sorry, there is a separation,
and I'm having the same, okay, let's say this pink gas itself. Okay, so let's say this pink gas itself, രണ്ട് സൈഡിലും pink gas ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. So no problem, this is a pink gas. Now what's going to happen? നേരത്തെ പോലെ തന്നെ യാതൊരു മാറ്റവും ഈ പിങ്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലും ഇല്ല. അവിടെ എന്താണ് S1 എന്ന് പറയുന്നത്, ലെറ്റ് us say N1 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ N1 KLN V1 ആകെയുള്ളത് എന്താണ്, രണ്ട് കേസിലും S1ലും S2ലും M1ഉം M2ഉം എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ, N1ഉം N2ഉം സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം. M1ഉം M2ഉം സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്, രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ഗ്യാസാണ്. സോ M1 ആൻഡ് M2 വിൽ ബി സെയിം. Everything else is same. So suppose you have N1 particles here, N2 particles here, and M is the mass of the particle, V1 is the volume here, V2 is the volume here. Everything is same except the masses are same. So what will be the delta S in that case? Delta S in that case would be, again, see here, there is no mass term and anything. So delta S again here would be, if you do this, you can do, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, രണ്ടും സെയിം ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. So delta S here will be N1K ln, okay, N1K ln V1 plus V2 by V1 plus N2K ln V1 plus V2 by V2. നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. If you have any doubt, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇവിടെ, എന്തുണ്ടാവില്ല, ഇതേ ടേം തന്നെ വീണ്ടും എടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഈ M2ഉം M1ഉം സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി, M2ഉം M1ഉം സെയിം. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ നേരത്തെ ടേമുകളൊക്കെ അതേപോലെ ക്യാൻസലാവും, സെയിം സാധനങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ. നൗ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം, ബട്ട് ദർ ഈസ് ട്രബിൾ. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. വി ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് the particle density before and after the mixing is kept same. That means N1 by V1, number of particles per unit volume, that is N2 by V2, രണ്ട് കേസിൽ രണ്ട് സൈഡിലും is before and after the mixing. After mixing എന്തായിരിക്കും, N1 plus N2 by V1 plus V2. This is the particle density before. These are the particle density before the mixing, and this is the particle density after mixing, and we keep both as same. ഓക്കെ, വളരെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് സെയിം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു അസംഷനാണ്, നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ എസിലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, V1 പ്ലസ് V2 ബൈ V1. ഇത് നോക്കൂ, ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുക. സോ V1 പ്ലസ് V2 ബൈ V1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, N1 പ്ലസ് N2 ബൈ N1. റൈറ്റ്. സിമിലർലി രണ്ടാമത്തെ ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, what you get, V1 plus V2 by V2 is equal to N1 plus N2 by N2 എന്ന് കിട്ടും. So I am just putting that in number of particles in the termലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ you will get delta S. In both the cases, delta S is equal to N1 K ln N1 plus N2 by N1 plus N2 K ln N1 plus N2 by N2. Okay, just in terms of number of particles. Now there is a trouble. Okay, now let's come back to the paradox. What is the paradox? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരേ ഗ്യാസിനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരേ ഡെൻസിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരേപോലത്തെ ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, നമ്മുടെ ഒരു റൂമിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഷട്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക.
അപ്പുറത്തും ഒരേപോലത്തെ ഡെൻസിറ്റി, ഇപ്പുറത്തും ഒരേപോലത്തെ ഡെൻസിറ്റി. നൗ ആ ഷട്ടർ പൊക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ട് ഗ്യാസും മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഐ മീൻ സെയിം ഗ്യാസുകൾ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഷട്ടർ താഴ്ത്തിയാലോ, വീണ്ടും ഷട്ടർ താഴ്ത്തിയാലോ പഴയതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഡെൻസിറ്റി, പഴയ പോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ആവില്ലേ? ആർ യു ഗെറ്റിംഗ്? സോ ദിസ് പ്രോസസ് of mixing of the same kind of gas is a reversible process. It's not an irreversible process, but it is a reversible process. For a reversible process, delta S should be is equal to 0. Delta S should be equal to 0. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എസ് 0 അല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമുള്ളത്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാം? ഡെൽറ്റ എസ് ഇവിടുത്തെ കേസിനകത്ത്, അതായത് ഐഡിയൽ ക്ലാസിക്കൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മാറ്റം വരുത്തി എഴുതുകയാണ്, N1 പ്ലസ് N2, ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതുകയാണ്, N1 പ്ലസ് N2 KLN, റൈറ്റ്, N1 പ്ലസ് N2 മൈനസ് N1 KLN N1 മൈനസ് N2 KLN N2, ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ടേമാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ. ഇത് 0 ആവണം. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ടേം ഇല്ലാതാവണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ നിന്ന് ഇതേ ടേം തന്നെ കുറച്ചാൽ പോരെ? ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിനകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ടേം തന്നെ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ. സോ ഇതാണ് ഗിബ്സ് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കും, ഇതാണ് ഗിബ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാരഡോക്സ്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്നതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം, ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് തന്നെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ദർ ഇസ് വൺ വേ ബൈ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ഇറ്റ് ഈസ്, നോക്കൂ, NKLN എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേർലിംഗ് അപ്രോക്സിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. സോ എ വെരി സിമ്പിൾ ഐഡിയ ടു റിസോൾവ് ദ ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് ഈസ് എസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. നമുക്കറിയാം എസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണ്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് NKLN V/h cube. What was that? Okay, V/h cube 2 pi mkt all raised to 3/2 plus 3/2 nk. Am I right? Yes. Now which we formulated as NKLNV plus 3/2 NKLN 2 pi mkt by h square plus 3/2 nk. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നൗ ഐ ആം സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ്, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ ആം സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് KLN n factorial. Just KLN n factorial subtract ചെയ്യുന്നു. What is KLN n factorial? We know that ln n factorial is equal to n ln n minus n. So now what it becomes? It becomes nk ln v plus, alright, nk ln v plus 3/2 nk ln 2 pi mkt by h square plus 3/2 nk minus nk ln n plus nk, alright, plus nk. നമുക്കിതിലെവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? NK ln n അല്ലേ? So now this becomes 3/2 nkയും nk ഉണ്ട്. So that becomes 3/2 plus 1 is equal to 5/2 nk. So this is 5/2 nk. Now nk ln n. So this becomes, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കിയാൽ എന്താവും? This becomes nk ln
V by N plus 3 by 2 NK ln 2 pi mkt by h square plus 5 by 2 nk. This is the new expression for our entropy. So നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയണമല്ലോ. സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ S1 എന്തായിരിക്കും? N1K ln V1 by N1 plus 3 by 2 N1K ln 2 pi. Oh, you don't need the first gas and all because same, I mean before the mixing. Okay, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമില്ല, ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് ഇല്ലല്ലോ. ഒരേ ഗ്യാസ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് ഉള്ളൂ. സോ 2 pi m അല്ലേ, M1 വേണ്ട, mkt by h square plus 5 by 2 N1K. S2 എന്തായിരിക്കും? N2K ln V2 by N2 plus 3 by 2 N2K ln 2 pi mkt by h square plus 5 by 2 N2K. S total എന്തായിരിക്കും? S total is equal to N1 plus N2, right, K ln V1 plus V2 by N1 plus N2 plus എന്താ വരിക, പ്ലസ് ടേംസ് തന്നെ അല്ലേ, 3 by 2 N1K ln 2 pi mkt by h square plus 3 by 2 N2K ln 2 pi mkt by h square plus 5 by 2 N1 plus N2K. ഇതിൽ നിന്ന് STയിൽ നിന്ന് S1ഉം S2ഉം കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അറിയാവുന്ന രണ്ട് ടേമുകൾ ക്യാൻസലായി പോകും. ലെറ്റ് സേ നമുക്ക് മഞ്ഞ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ദിസും ഈ 3 by 2 N2ഉം 3 by 2 N2ഉം ക്യാൻസലായിപ്പോയി. 3 by 2 N1ഉം 3 by 2 N1ഉം ക്യാൻസലായിപ്പോയി. പിന്നെന്താണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ്? N1 plus N2 K ln V1 plus V2 divided by N1 plus N2 plus 5 by 2 N1 plus N2. അതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമല്ലോ അല്ലേ, ഒബ്വിയസ്ലി. സോറി, 5 by 2 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ, റൈറ്റ്? 5 by 2 ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദർ. മൈനസ് N1K ln V1 by N1 minus N2K ln V2 by N2. നമുക്കറിയാം V1 plus V2 by L1 plus L2 is equal to എന്താണ്? പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റിയാണ്, ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഓൾ ആർ സെയിം, വിച്ച് is equal to n. Okay, so now this becomes N1 plus N2 K ln n പ്ലസ് n അല്ല, പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ വിപരീതമാണ്. n by v ആയിരുന്നു പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി. നൗ ദിസ് ഇസ് v by n, so let us call it as small v. Okay, small v minus n1k ln small v minus n2k ln small v. So this is again get cancelled. So this is equal to 0. So this is how the Gibbs paradox is resolved. Gibbs paradox റിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഉള്ള ഫോർമുലയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ, മൈ ഗോഡ്, സാക്കൂർ ടെട്രോഡ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സാക്കൂർ ടെട്രോഡ് ഇക്വേഷനാണ്. സാക്കൂർ ടെട്രോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഏതിനെ പറയുക? നമ്മുടെ
നേരത്തെ കാണിച്ച 5/3 എന്നുള്ള ടേമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അല്ല സോറി 5/2 എന്നുള്ള ടേമിലുള്ള ഇക്വേഷനെ പറയാറുള്ളത്. Okay, so this is the Sackur-Tetrode equation. So this one is the Sackur-Tetrode equation, or for what you call the modified entropy equation. Now the entropy is somewhat modified. So now if the entropy is modified, നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനർജിയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം, എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ chemical potential ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. So as a homework, you people find out what will happen to energy as well as chemical potential, which is given in part 3. So that is the end of Gibbs paradox.